ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Jasveer, welcome. I hope you have some time to stay in today because what I'm presenting today will probably be of a lot of interest to many people. Um, okay, so we'll give 1 or 2 more minutes for people to join, and then we're going to start the space today. For people who are joining me on Twitter Space, I'm also simultaneously live streaming this, and my live stream is on two places on Twitter. So if you want to follow the presentation, because I'm going to make a presentation, you can follow me there as well. And let me see if I can switch, switch on the camera on this one. Adjust the settings, and let me see if I can switch on the camera. Okay, apparently not. That's fine. You guys can follow me on the live stream as well if you want to follow the presentation. While that's on, I'll reply to the space with the main PowerPoint that we will talk about today. So just hold on for a sec, and we'll respond to the Twitter space so you guys can follow it there. So it's been in media all across, that one of the world's richest people, I presume at one point in time, not too far back, Adani, who is, a big corporate honko and is one of the world's richest people from India, and was the darling of many investors across the world, has been charged. We just heard a couple of days back in the New York Eastern District with multiple different counts, and most of them are criminal offenses, which includes charges of obstruction of justice, destruction of evidence, indulging in giving bribery and money up to $250 million in bribes to officials in the government of India to get some lucrative solar energy contracts, and also to give false and misleading statements to investors in US to fraudulently raise roughly around $3 billion. So these are very serious charges that came out in this indictment, which was recently filed in the New York Eastern District Court. The indictment is mind-boggling, to say the least, not only from the perspective of the risk that investors carry in the market today and corporate corruption and greed, but also to the fact it kind of is a reflection on India, the whole Indian system, and whether India is even investment destination anyone should seriously consider. Plus, there is a geopolitical angle to it with a lot of tensions going on between the Canadian, US, and Indian government. There is this element of geopolitics involved as well, potentially. We'll talk about that, but let's first get acquainted with the facts of the case. Unfortunately, in the media, especially in the Indian media, if we can call it media, there's a lot of disinformation, malinformation, misinformation about this because so my first endeavor is to just unpack the indictment here for you guys. So anybody who will watch this presentation for next, let us say 20-30 minutes, you will come to know exactly what is there in the indictment. And if you're watching me on the live stream, you can probably already see I have a slide up there, and I also have kind of given that slide in against this space. Let me just put it up in the nest here. That way people can watch that slide. If you are not able to watch the PPT, you can at least open the slide on your phones. And so just one sec.
I will just respond to the space with that picture of that PowerPoint presentation, or not a PowerPoint, it's a whiteboarding exercise I did. I basically jotted down all the different, what exactly is this whole conspiracy about? So let me make it a bit bigger here. Okay. So this is what happened. Uh, what you see on the screen, all the companies here, there's a line in the middle. All the companies here on the right hand side, which are blue in nature, are the companies which are registered in Canada or US. And then on the left hand side in red color are the companies which are owned by Adani's. So Adani's companies are in red color, just to kind of give you a sense of, it's a bit of a maze how this whole fraud was conducted, but not very complex. But I kind of lay it out to you so you can really understand what happened. So initially, what started was in India, there is something called Adani conglomerate, headed by Mr. Adani, who's very close to the Prime Minister of India. It's kind of open knowledge that he is basically supported by the Indian government. Many even claim he is kind of a stooge of the Indian government and intelligence agencies, and they use him for different other purposes. But that withstanding, here is Mr. Adani. You can see his picture with mustaches, smiling grandly out here. So his Adani conglomerate is some time back, not very time. I think the topmost valuation it reached was roughly $260 billion, which is not a small number. And his own personal wealth is quoted to be close to $100 billion, which is probably 60 10 times that of George Soros. So that's what Adani is. So he owns the Adani conglomerate, and Adani conglomerate in India had another venture company called Adani Green Energy, which is his vehicle or his company, which is invested in renewable energy sources. And so this company is there. And then in India, you see in this gray pieces that you see Solar Energy Corporation of India, that's a Government of India enterprise. Thus, so the way it worked was in Canada, we had a institutional investor called CDPQ. This is basically the fund which is one of the biggest funds managing the pension funds as well as the retirement funds for Canadians. So CDPQ had a fully owned subsidiary, and that subsidiary had another subsidiary called Azure Global Power. Okay, and that subsidiary was incorporated in Mauritius, and it was also traded on New York Stock Exchange. So this company here, which is in the indictment, this is called the issuer company. This is the main US-based company, which is basically owned by an investment fund, which is which manages the Canadian pensioners' investments and their retirement funds. That particular company, when this whole scandal started, had its CEO as Ranjit Gupta, this person that you see here, kind of in the middle, Ranjit Gupta. And then along with him, he had Cyril Cabanese, who was part of the board of directors. Then there's a person on the right most is Deepak Malhotra. And then in the middle is Saurabh Agarwal, who was again one of the directors of this company, which was owned by Canadian Pension Investment Fund, CDPQ. Then there's another person named called co-conspirator one, who was the non-executive chairman of Azure Global Power, which is this company which is owned by the Canadian institutional investor. Now, on the top, you see two other pictures, one of Rupesh Agarwal, who is the new CEO, because in between this whole saga, Ranjit Gupta left the company and a new CEO took over, Rupesh Agarwal. So he will come into the picture later. For now, let's just think of these 1, 2, 3, 4, 5 people. And then the way it worked in India, how this whole, and then on the left-hand side, on the Adani side, you had Adani who owned the conglomerate. Adani had a fully owned subsidiary called Adani Green Energy, in which there were two main people. One is Sagar Adani, who is Adani's own nephew, and Vineet Jain, who was the CEO. These three people were the main people indicted, and they were involved in corrupt practices. They had a wholly owned subsidiary whose main purpose was to bid for solar energy contracts with the Solar Energy Corporation of India. Now, the way it works in India is the Solar Energy Corporation of India is a central federal government agency
which will, which will buy energy from different people who can supply energy, and then the Solar Energy Corporation of India will then contract out, say, or sell that energy to further state distribution companies. So India has 29 different states. Then it will do a further contract with the state distribution companies, and the states which were involved in this scandal were Chhattisgarh, Tamil Nadu, Jammu and Kashmir, Andhra Pradesh, and Andhra Eastern and Andhra Southern. These were the states whose electricity boards were involved in purchasing or actually taking bribes for purchasing this energy. So what happened was that Mr. Adani, as per the indictment, had a lot of influence on Solar Energy Corporation of India. And he basically influenced the Solar Energy Corporation of India to award two LOAs, letter of awards, okay? And in early 2020, the Solar Energy Corporation of India signed a contract with Adani conglomerate and also signed a contract with this US Canadian institutional investor owned company, Azure Power. So Azure Power is sitting in US, but they also had a subsidiary in India, okay? So the Solar Energy Corporation of India, called SECI, gave two awards, one of 8 gigawatt to Adani company and another of 4 gigawatt to Azure Power, which was subsidiary of the US based company. Now, how this award got kind of given is, again, the indictment talks about that this award didn't came out simply. Before the award was supposed to come out, Mr. Adani got in touch with the CEO of the Azure Power in US, Mr. Ranjit Gupta, and co-conspirator one, and told them that, hey, I can get these awards, and then if you, and we might have to kind of bribe some officials, but we can share the portion of bribes, and if we jointly kind of we can make money, and roughly the assessment was around $2 billion across 20 years. So these awards come here, but till that time, there's no big deal. The awards come in, but just getting the award does not mean that you will get a contract to supply. Because once the Solar Energy Corporation of India gave the letter of award to Adani Corporation and to Azure Power, it also needed to have what is called power sale agreement, PSAs, with these state companies, because the states will eventually buy it. But none of the states were interested in buying power from Adani or from Azure Power. The reason why they were not interested was because these LOAs were awarded at a very high fixed rate. And the rate was fixed of power, and it was a very high rate. So none of these state distribution companies showed any interest in kind of buying power from Adani for 8 gigawatt worth or from Azure Power on that particular rate. So that was a big problem. The LOAs got awarded in 2020, but now the Solar Energy Corporation of India was failing to get signatures from any of these states or commitment from any of these states to buy that power. This is where Mr. Adani kicked in. So Mr. Adani, as per the indictment, came up with a good idea. He went and started speaking to foreign official, which is named as foreign official number 1, who is who is just a government official in the government of Andhra Pradesh. Okay, and he goes and makes a proposal to him that, hey, if you buy this power at this rate, then I will be willing to pay you 200 something. The bribe promised to him was somewhere around $202 million, which is somewhere around 1,750 crores in Indian rupees. And so Adani, along with Sagar Adani and Vineet Jain, basically went and spoke to this official and started kind of bribing them so that they can go ahead and buy the power from Solar Energy Corporation of India. Once that happened, Adani also reopened his channel of communication with Ranjit Gupta and co-conspirator one that, hey, I have this influence over these government officials.
Only thing I need from you is you take some share of the bribe, that has to be paid. Like take some share of the cost. So they worked out some arrangement, per megawatt, how much bribe share will be paid by Azure and how much bribe will be paid by Adani. All this is laid out in the indictment. And for that, there are meetings which happened between Mr. Adani and Ranjit Gupta and co-conspirator one and other people like Cyril Cabanis, Deepak Malhotra in Delhi as well as in Gujarat, Ahmedabad. So they kind of came up through an arrangement, how much who will pay. And then, lo behold, on December 1st, 2021, all these states which are mentioned here, they agreed to purchase power from Adani and from Azure Power through Solar Energy Corporation of India at the set fixed rate. And so they signed what is called PSA, Power Sale Agreement. Once that was signed, the Solar Energy Corporation of India was then able to sign a power purchase agreement with Adani Corporation and with Azure, and that they signed somewhere between October of 2021 till February of 2022. So that's when the deal got formalized. In that, Azure Power was roughly supposed to supply 4 megawatt, out of which 650 megawatt was supposed to go to a couple of states like I think Odisha, Chhattisgarh, and Tamil Nadu, and almost 2.3 megawatt was supposed to be supplied only to Andhra Pradesh. So Andhra Pradesh was the biggest purchaser, okay? And then Adani was supposed to supply 8 gigawatts. And so this arrangement happened, the bribes were promised, and everybody fell in line. And now what happened was, there was some kind of an internal, the agencies in US got a whiff that there is something fishy going on. So in March of 2020, I think it was March of 2022, the SEC issued a journal inquiry to Azure, okay, this company. And once they issue a general inquiry notice asking for records of all the contracts they have signed and where, Mr. Ranjit Gupta leaves the company in April of 2022. And while I'm at, somebody asking, what has had that to do with the US courts? Exactly, that's where we'll come to. Why is it in US courts? Just hold your horses and you will understand why this is in US courts, okay? So Mr. Ranjit Gupta leaves Azure company as an employee, and the new CEO joins, who is Rupesh Agarwal. Okay, this is the new CEO. Let me draw here. So Mr. Rupesh Agarwal, the new CEO, joins. Ranjit Gupta is out. Co-conspirator 1 is out. Now we have this new person, co-conspirator 2, Rupesh Agarwal, and these 3 old people talking to Adani. Now the bribes arrangement have already been made. The contracts are in. Now the time has come for the Adani has already paid the price. Now Adani is asking for these guys, hey, give me the money that you guys promised for the 4 gigawatt that you got. Okay, but these guys are in trouble already because they have received a notice from SEC. This is March of 2022. So now when they receive notice from SEC, the old CEO goes, the new CEO comes, then the new CEO meets Adani in Ahmedabad, in Adani's headquarters, along with his people. And then they start discussing how is Azure going to pay back this, all the, money that they owe. And Adani reminds them that he had this arrangement with Ranjit, and this is laid out in the indictment that how Adani reminded them through electronic messages, through emails, and also in that meeting. So apparently the FBI has way more intelligence on what actually transpired within those meetings. I don't know how they were able to figure it out. Maybe they had somebody bugged, but they have laid it out in the indictment that they know this is what exactly was discussed in the meeting. So there Adani basically then pressurizes the new CEO that you have to cough up your share of the bribes. And then Rupesh Agarwal then basically tasks his team member to come up with different solutions. So because to pay so much bribes is not really easy, your money could be tracked. So that they lay out multiple options, that they pay the full sum of bribes, part of bribes that they owe. And one of the options was that they have gotten 2 contracts, one for 650 megawatt, another for 2.3 gigawatt. So they say one of the options Adani lays out to them is that you
withdraw from the 2.3 gigawatt award, and I will have that transferred to my company, Adani company. If that happens, then your share of bribe will only be 57 crore Indian rupees. Okay. So that is one of the options. These guys are discussing. So then they come back, and then actually this company decides that they will withdraw from 2.3 gigawatt award and just take the 650 megawatt award, and they'll pay Adani only 57 crore dollars rupees, which they eventually pay Adani. Okay. Now all this is going on. Where does now this come into? Now till now, if you see the corruption, the people who are in violation are the US based company, Mr. Ranjit Gupta, Saurabh Agarwal, Cyril, Cavanese, Deepak Malhotra. These guys are in the wrong. They are actually using an agent within India who is Adani to bribe the government officials, and they have become culpable under Foreign Corrupt Practices Act. But the thing doesn't stop here, because now there is an inquiry going on. Okay, so these guys, the SEC, when it comes to interrogate them, these guys try to destroy all the meetings, emails, all the electronic communications, all the SMSs they exchanged with Adani, Sagar Adani, Vineet Jain, and among themselves, to kind of say that, hey, we were not the. And then the indictment also points out at one point in time, these guys realized that they will be caught. So they then basically spilled the beans. They said basically it is not us, it is Adani who paid. Okay, so they leaked to them that it was Adani who's running the show, and they were just kind of using them as a partner. So they, because they tried to delete some of those emails and they didn't want to show their part in the conspiracy, they deleted some select emails. For that, these guys are also now charged with obstruction of justice. That is the obstruction of justice charge, which is only against these people. Okay, so there are three charges. One of them is obstruction of justice, which is only against these people, which are this employees of the US-based institutional investor. So not till now, these guys who are US-based, Canada-based, Rupesh Agarwal, Ranjit Gupta, Saurabh Agarwal, Cyril, Deepak Malhotra, they are just guilty of, not just guilty, they are guilty of violating Foreign Corrupt Practices Act as well as obstruction of justice. Now, where does Adani become culpable? So what happened was, while all this bribery is going on, while Adani is cutting deals with these people to share the bribe, the FBI, because they were investigating Azure, they now start understanding what is Adani doing. So Adani at this time also had listed the same company, the Adani Green Energy, through fully owned subsidiaries on. He actually came up with some investment vehicles on New York Stock Exchange. So what he did was he started issuing bonds and securities in United States to raise money for solar energy led projects in India, which is exactly these projects. Okay, so what he did was, and I have some events noted here, and he also took some loan between 2020 and 2024. This is what the indictment title: Adani secured loans in US for Adani Green, touting these very contracts while lying about the bribery. So how did he lie? Okay, so between March, the first secure was on March 5, 2021. He secured syndicated loan worth $1.35 billion from US-based lenders for Adani Green Energy, for all these green projects that he is running. And the biggest project he touted was this very particular award of 8 gigawatts that he got from, and when this award came, Adani actually advertised it a lot, because this was the single largest renewable energy award or contract any time in human history. This 8 gigawatt that Adani got, and he touted it as such, and then he used that to kind of raise first 1.35 billion. Now you can imagine, to raise this 1.35 billion is not easy. He had to sign multiple declarations which Adani himself, and the person who raised these funds was actually Adani himself. It was not an employee on his team. What he did was
Adani Green Energy Limited deputed a three-member team committee, of which Adani was the head, then Sagar Adani was a member, Vineet Jain was a member, and they were tasked to go and raise this money. Okay, so he tasked himself to raise this money in US. So he came to US, and all the disclosures while raising those funds are having his signature. In which on those disclosures, if you read, if you are part of, if you have any exposure to raising money in US. So those SEC filings will have all kind of disclaimers you have to sign, that I certify that I have no bribe was paid, no government official was bribed to gain this contract or to gain this business for which I am taking this loan. Now he kept lying through his teeth, and he's the one who was signing all these disclaimers under his personal signature. So he first obtained this 1.35 billion. So, and then on September 8, 2021, Adani Green raised another $750 million through secured notes. They're also called bonds. Okay. And he personally approved the circulars. So they have emails. And so the circulars, specifically with this September 8 one, there you have to talk about, no bribery was used and no corruption or because people always have concern with corruption in India. So he had circulars made saying, how there was no corruption and this is a very high integrity company. And he went ahead and raised another $750 million for touting these very contracts. Then on 17th of March 2023, Mr. Sagar is actually in US and he is interrogated by the FBI first time. And then he immediately informs Gautam, and then Gautam Adani tells Mr. Sagar where to lie. So the FBI has all those kind of documents as well, where he's basically instructing Sagar, what to share, what not to share. But then what happens after this is, so this is 17th March, okay, when FBI with us. Now, in March itself, on 15th March, even before Sagar was actually physically interrogated, on 15th March 2000, no, so this is 23 only, okay. So this happens, Sagar is interrogated on December 5, 2023, Adani Green and subsidiaries raised another 1.36 billion in US unsecured secured debt, okay. Or maybe it is the same number, I think, which is quoted here, but like they go ahead and raise another bunch of, and then they sign another kind of disclaimers that, we didn't indulge in bribery. Now, on March 12, 2024, there's another bond, tranche of bonds that is issued worth $750 million. So in total, you can see 750 plus 750 plus 1.36, roughly around $3 billion they raised. Now, what happens on March 15, 2024? Bloomberg publishes an article, okay, which claims that Adani, and they name specifically that Adani and is under FBI investigation, blah 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 and whatnot. Now, moment that article comes out, so Adani until now has still all been lying and certifying, giving misleading, circulars and doing incorrect filings. But what happened after this article came out was that many institutional investors started inquiring with Adani that, is this article correct? And the SE and many other who had actually lended him money, Adani publicly started lying to the people. He said this whole article is fabricated. There is no FBI investigation, no SEC investigation, and he blankly lied, started lying. And there are emails that he wrote to multiple institutional investors under his personal signature saying all Bloomberg is basically lying. There is no FBI investigation, nothing, etc. ongoing. So basically, he is now again misleading his investors, okay? Where they're asking him a specific question, he's again misleading them. And so this is where Adani becomes culpable. And he becomes guilty of what we call securities fraud, for defrauding the investors by giving them misleading, false statements, and there are two or multiple counts of it. Plus, he also becomes culpable for Foreign Corrupt Practices Act as well, because
his company, which is raising money in US, is a US based company. He cannot actually give bribes, in India. So he now becomes culpable on two facts. So the Adani and his team, Sagar Adani and Vineet Jain, are now culpable for Foreign Corrupt Practices Act, plus for securities fraud, for wire fraud, for which basically means misleading investors by giving false statement, defrauding somebody by giving misleading information and taking their money. Okay, so kind of a scam. So those are the two offenses he is being charged with. The guys who are here, the Cyril Cabanese, Deepak Malhotra, they are primarily charged with the Foreign Corrupt Practices Act and obstruction of justice. They are not charged with wire fraud or securities fraud because, so that is the whole case, and how the indictment is. And we can go through some of the some of it is like very funny, honestly. Like when you read it, it's like not funny. It's kind of very revealing, that how corrupt the Indian system is. So Nuri, hopefully that gave you uh, some answer to what you were looking for. Let me ask Nuri. Okay. And if there are people who want the speaker, they can take the speaker. And let me show you the actual indictment, okay? And we can go through the actual indictment here. So this is the actual indictment. And I have just highlighted some portions which are very, very revealing, and I can walk you guys through. So here's the indictment, okay, if you can see my screen. And while we are at it, I'm opening the floor also now for questions. And so if you ask questions, it'll be great. People will become aware. It'll be better because people can see what people can ask questions with more clarity. Okay, so this is the indictment. As you see, Gautam S. Adani, Sagar Adani, Vineet Jain, Ranjit Gupta, Cyril Cabanese, Saurav Agarwal, Deepak Malhotra, and Rupesh Agarwal. These are the people who are charged. And so in this indictment, they first go through, how they basically, did the conspiracy. But I highlighted some portions which I like to, point out. So here is the para number 48. Okay. And during the course of the bribery scheme, the co-conspirators undertook extensive efforts to corruptly pursue government officials to cause state electricity distribution companies to execute power sale agreements and frequently discuss these efforts among themselves, including through the use of an electronic messaging application. In addition, the defendant, Gautam S. Adani, personally met with foreign official number 1 in Andhra Pradesh to advance the execution of a power sale agreement between SECI and Andhra Pradesh State Electricity Distribution Company, including on 7th August, 12th September 2021, and 20th November 2021. So he personally met the Andhra Pradesh government official whom he was trying to persuade that he should sign the agreement to buy the power at a fixed rate from the Central Energy Commission of India, and at the fixed rate. So he was going and meeting these government officials at a personal level, and basically this matter was being handled at the highest level by Adani himself. So it seems like that is his day job, okay, to go around and bribe public officials. So how much bribes were given, okay? In furtherance of the bribery scheme, the co-conspirators through Gautam Adani, Sagar Adani, Vineet Jain, and others had offered and promised to Indian government officials approximately 2,029 crore rupees, approximately 265 million US dollars in bribes in exchange for the Indian government officials, causing the state electricity distribution companies to execute power sale agreements under the manufacturing linked project, which would benefit the Adani subsidiary and the US based company. Approximately 1,750 crore rupees, approximately 228 million of the corrupt payments was offered to foreign official number 1
in exchange for foreign official number 1, causing Andhra Pradesh State Electricity Distribution Company to agree to purchase 7 gigawatts of solar power from SCCI under this so-called project. Okay. So that is one. The couple of other ones were, in most instances, okay, this is another funny part I find. In most instances, the bribe notes also identified the per megawatt rate for the total bribe amount offered, the abbreviated titles of the government officials who would receive the bribes, and or the allocation of the total bribe among government officials within each state and region. Okay. So it's amazing. Yeah, you guys have to just read this, just tells you how corrupt the Indian system is. And with so much of data available, what is really surprising, in this whole saga is actually the fact that the Indian state is come out and is actually protecting this Honko, corporate Honko. The Indian state is not persecuting Mr. Adani at all. For the Indian state, they are basically taking a stand that Mr. Adani is basically a nationalist businessman, and the US is after him because for some other obscure reason. So we are not going to persecute him, and they are basically, rather than persecuting Mr. Adani, the India also have all these investigation agencies. They're trying to protect him. They're trying to destroy all the evidence of him having gone and bribed all these officials, which is like mind-boggling if you think about it. Which country is kind of, so the Indian state, after this cross-border terrorism, they got indulged in and exposed in while trying to kill some American sick and Canadian sick. They are now, in the business of protecting corrupt businessmen. Yeah, people who are from India, we know this is par for the course, but I hope the people in the Western audience now realize what kind of a system the Indian state is. So here is that picture again, and if anybody wants to come and ask me any questions, now is the time. ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆ ਜਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਐਕਸਪਲੇਨ we can speak in ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਜਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਆ ਜਾਓ ਜਸ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ and I can quickly run through ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਓਕੇ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਫੋਲੋ ਇਟ ਤੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਦਾਨੀ ਨੇ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਨੀ ਆ ਸਾਰੇ ਰੈੱਡ ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਨੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਓਕੇ ਦਿਸ ਵਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ CDPQ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸੀ US ਬੇਸਡ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਜ਼ੂਰ ਗਲੋਬਲ ਪਾਵਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਓਨ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੁਪੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਰਣਜੀਤ ਗੁਪਤਾ ਸੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀਪਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਇਰਲ ਕੈਬਨੀਜ਼ these were all the employees of that institutional investor ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਸਬਸਿਡਰੀ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਜ਼ੂਰ ਪਾਵਰ ਇੰਡੀਆ which was a fully owned subsidiary of Azure Power Global ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟਡ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2000 ਤਕਰੀਬਨ ਸਨ ਕਾਹਦਾ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ 2020 ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 4 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ੂਰ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ
ਤੇ 8 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦਾ ਲੈਟਰ ਆਫ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਅਦਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ 12 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦਾ ਲੈਟਰ ਆਫ ਅਵਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ। ਕਿਹਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ? ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਖੜ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੇ ਮਾਰਕ ਜੇ, ਸੋ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਫੋਲੋ ਅਗੇਨ, otherwise it becomes difficult for people to follow. Let me erase the old marks and let me put new marks here. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਲੈਟਰ ਆਫ ਅਵਾਰਡ। 8 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦਾ ਅਦਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 4 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਜ਼ੂਰ ਪਾਵਰ ਇੰਡੀਆ, ਵਿਚ ਵਾਸ ਨਥਿੰਗ ਬਟ 4 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦਾ ਬਟ ਅ ਸਬਸਿਡਰੀ ਆਫ ਦਾ US ਬੇਸਡ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਵਾਸ ਓਨਡ ਬਾਈ ਦਿਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਜ਼ੂਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਜਿਹੜੀ ਓਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕੰਪਨੀ, ਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੰਪਲੋਈ ਆਹ ਰਣਜੀਤ ਗੁਪਤਾ, ਸੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ, ਦੀਪਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟੀਟੀ ਆ, ਬਟ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਕਸਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਦਿਓ। ਸਟੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਫਿਰ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੈ ਗਏ ਪੰਗੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਏ ਮਿਸਟਰ ਅਦਾਨੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਅਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਇਆ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਅਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਗਏ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੀਸ਼ਲਾਂ ਕੋਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਖਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ 8 ਗੀਗਾਵਾਟ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਟੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਿਲੇ ਫੋਰਨ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵੈਸੇ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 1750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ 7 ਗੀਗਾਵਾਟ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਰੀਦ ਲਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗਏ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਆ ਸਾਰੀ ਆ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲ। ਆਂਧਰਾ ਈਸਟਰਨ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਸਦਰਨ। ਆਂਧਰਾ ਸਦਰਨ ਦਾ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ 1। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਈਬ ਅਦਾਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ 2000 ਸਮ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1750 ਕਰੋੜ ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ ਆਂਧਰਾ ਸਦਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਦਾਨੀ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਵਾਂ। ਅਦਾਨੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ US ਬੇਸਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ CEO ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਣਜੀਤ ਗੁਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਣਜੀਤ ਗੁਪਤਾ। ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾਨੀ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਦਾਨੀ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਬਰਾਈਬ ਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਖਰਚਾ ਲੈ ਲੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇਗੀ ਬਿਜਲੀ। ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਗੁਪਤਾ ਭਾਜੀ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹੋਣੇ, ਹਿੰਦੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਚ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਰਾਈਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਬਰਾਈਬ ਟੋਟਲ ਦੇਣੀ ਹੈ 2000 ਕਰੋੜ ਚੋਂ, ਕਿੰਨਾ ਰਣਜੀਤ ਗੁਪਤਾ US ਕੰਪਨੀ ਦਊਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਦੇਣਗੇ ਅਦਾਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇਣਗੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਤੇ, ਅਦਾਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਅਦਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢੋ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਦੈਟ ਮਾਈਟ ਮੀਨ ਕਿ ਅਦਾਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ 1 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਅਦਾਨੀ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਦਾਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਹਾਇਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਦ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ 1 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ। ਉਸੀ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ 22 ਤੱਕ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੈਟਰ ਆਫ ਅਵਾਰਡ ਸੀ, ਲੈਟਰ ਆਫ ਅਵਾਰਡ ਡਸ ਨਾਟ ਮੀਨ ਕਿ ਇਹ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵਿਦ ਅਦਾਨੀ ਐਂਡ ਵਿਦ ਅਜ਼ੂਰ ਪਾਵਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ US ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ।
क्योंकि 4 गीगावाट तुसीं देने भाई, 8 गीगावाट तुसीं देने। एक्चुअल पावर परचेज एग्रीमेंट हो गया, बेसिकली डील सैट हो गई, ठीक है जी, भी अगले 20 साल तक। दैट टाइम है, याद रखो, ये दुनिया का सब तो बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी का कंट्रैक्ट सी इस वेले, सब तो बड़ा। इनू अदानी ने पूरा अपनी वैबसाइट पे तुसीं जाओगे ना अदानी की, जाके देखो अदानी ग्रीन एनर्जी, उसकी मीडिया प्रैस रिलीज जाके देखो, उत्थे इन्हें किन्नियां प्रैस रिलीज कड्डियां, इंडिया के नैशनलिस्ट मीडिया ने बड़ा चक्या कि इन्हें सारी दुनिया च एडवरटाइजमेंट कड्डियां कि दुनिया का सब तो बड़ा ग्रीन एनर्जी का प्रोजैक्ट अदानी कोल है, ठीक है जी। दिता किद्दां, वो सारा करप्शन करके। अच्छा, हुण ये सब चल रहा सी, जब इन्हों ये मिल गया अवार्ड, देखो फरवरी 2022 विच, पर 17 मार्च 2022 ਨੂੰ अमरीका च भनक लग गई भी कुछ गड़बड़ है, तो SEC सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, आई थिंक दैट वाज ट्रेडेड इन US वाला, उन्होंने एक जर्नल इनक्वायरी भेजी है मिस्टर रंजीत गुप्ता एंड पार्टी, तो जिद्दां ही उन्होंने इनक्वायरी भेजी कि उत्थे पुछया कि तुसीं अपने कंट्रैक्ट कित्थे कित्थे लिते ने, सानू डिटेलां भेजो। रंजीत गुप्ता भाजी ने अप्रैल 2022 ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਛੱਡਿਆ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਨੋਬਡੀ ਨੋਜ਼। ਤੇ ਨਵਾਂ CEO ਆ ਗਿਆ ਰੁਪੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਚ। ਹੁਣ ਅਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਕੱਢੋ, ਰਣਜੀਤ ਤਾਂ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਰੁਪੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਰੁਪੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਆਹ ਸਾਰੇ ਸੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ, ਸਾਈਬਨਿਸ ਤੇ ਦੀਪਕ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਇਹ ਗਏ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਦਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਕੱਢੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਵਾਤਾ ਅਵਾਰਡ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ CEO ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਡੀਆ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ 4 ਮੈਗਾਵਾਟ 2.3 ਗੀਗਾਵਾਟ ਜਿਹੜਾ ਆਂਧਰ ਵਾਲਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਓ। ਤੇ ਅਦਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਉਹ 2.3 ਗੀਗਾਵਾਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ 650 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਜੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਦਾਨੀ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਿਆ, ਉਹ 650 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ 2.3 ਮੈਗਾਵਾਟ ਉਹਦਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ। ਬਟ ਇੰਨਾ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਐਂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਬਰਾਈਬ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁਣ SEC ਨੇ ਖੋਲੀ ਸੀ ਮਾਰਚ 2022 ਚ, ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਪੈਸੇ, ਤਾਂ ਅਦਾਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਸੀ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਦਾਨੀ ਨਾਲ, ਕਿ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਅਦਾਨੀ ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਨੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਆਪ ਬਚ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟਿਵਲੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਅਦਾਨੀ ਨੂੰ ਬਸ ਥੱਲੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਚਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੁਣ obstruction of justice ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਘਾਤ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੇ obstruction of justice ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਟੱਚ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਅਦਾਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਅਦਾਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੇਧੜਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤਾਂ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂ ਲਾਣੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਰੇਜ਼ ਕਰੋ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੜ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਲੋ, ਅਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਫਲੀ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਨ ਬੌਂਡ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ
ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟਡ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ $1.35 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਨ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੈਂਡਰਸ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫਾਈਲਿੰਗਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਕ ਰਨਰ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੋਗੇ ਪੈਸਾ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਬਰਾਈਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਰਾਈਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ US ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਐਂਟੀਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ। ਉਹ US ਐਂਟੀਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਅਦਾਨੀ ਭਾਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੋਰਨ ਕਰਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਲਾ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਰਾਈਬ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਲੱਗੂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਫਰਾਡ ਲਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੜੇ ਜੈਨੂਅਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਚੱਕ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, 17 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਅਦਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FBI, ਅਦਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਫਿਊ ਆ ਸਾਗਰ ਅਦਾਨੀ, ਇਹਨੂੰ FBI ਨੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਉਹ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਅਦਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ 12 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ $750 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਬਾਂਡ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤੀ, ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਅਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ। 15 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਬੜੀ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਈ ਸੀ ਬਲੂਮਬਰਗ 'ਚ ਕਿ ਭਾਈ ਅਦਾਨੀ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ। ਤੇ FBI ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਅਦਾਨੀ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਆਇਆ, ਅਦਾਨੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਤੋਂ, ਪਰਸਨਲ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਈਮੇਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਝੂਠ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਰੇਆਮ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫਰਾਡ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਸੇ ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਦਾਨੀ ਤੇ 2 ਕੇਸ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਕਾਊਂਟਸ। ਪਹਿਲੀ ਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫਰਾਡ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਚੱਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਲੂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ ਤੇ ਕੇਸ ਪੈ ਗਿਆ ਆ ਫੋਰਨ ਕਰਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਐਕਟ, ਕਿ US 'ਚ ਪੈਸੇ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ US ਬੇਸਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਰਾਈਬਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ US ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਬਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਬਰਾਈਬ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਹੁਣ ਚਾਰਜ ਉਹ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਰ ਅਬਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਰੀਡ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਟਾਈਟਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 30 ਸਾਲ ਹੈ ਸਜ਼ਾ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ 10 ਸਾਲ ਹੈ, ਬਟ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਆ। ਆਇਓ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਲੈਣਾ ਮਾਈਕ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝ ਆਇਆ ਕੁਛ ਕੀ ਔਰ ਘਾਚਾ ਮਾਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਟਸ ਅ ਬਿਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਅੰਡਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਟੂ ਥੀਸ presentations, but hopefully it helped. ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਚੁਣ ਮੰਗਤੇ ਕਿਤਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਨਾ ਕਿਆ ਪੜਤੰਗ ਮਚਾਇਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਬਣੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਜਸਟ ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੇਖੋ ਹਿੰਮਤ ਦੇਖੋ। ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਸਕੈਮਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਐਨਾਰਨ ਵਰਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਕੈਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਬਰੇਜ਼ਨਲੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਚੈਸਟ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਰਾਈਬਾਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ
कि वो बंदा आप चलो उन्हें झूठ बोलिया स्कैम किया, जब सारी गल हुण क्लीयर हो गई ते एविडेंस आ गया, वो इंडिया की सरकार ही खुद एक स्कैम है, वो इन्हू जेल च पाने की बजाय इन्हू प्रोटैक्ट करन लगी हुई है। ठीक है, वो कहना सरकार का काम है हुण इन्हू फड़ के जेल च पा देना, ते इन्हू कह लो जो भी इहदे ते बनदी है कार्रवाई होनी चाहिए है, सरकार इन्हू बचाने च लगी हुई है। कही जी सरकार है, मतलब किहो जिहा सिस्टम है इंडिया का। अच्छा कला इंडिया का सिस्टम ही नहीं, इंडिया दे मैं इन्हां दे हिंदू तवियां दे स्पीचां च देखिया जिहड़े अपने आप नूं इंडिया दा तिरंगा झंडा लैके सारा दिन लोकां नूं कहंदे तूं देश द्रोही है, तूं खालिस्तानी है, तूं अतवादी है, वो सारे इहनूं डिफेंड कर रहे हैं। उन्हां नूं इह नहीं पता कि भाई ये क्रिमिनल है, तुहाडा ही पैसा चोरी कर रहा है, तुहाडी सोसाइटी नूं करप्ट कर रहा है। एक मैनूं हले तक हिंदू तवी भी नहीं मिलिया, और लिबरल भी रो चू चू करके बोलते हैं, ठीक है, जिन्हें यह कहा होवे कि भाई ये बंदे नूं अंदर क्यों किया होया, तो फिर क्या सारी सोसाइटी ही करप्ट है इंडिया की? इंडिया कोई ये सोसाइटी है कि चल की रहा पाप, मतलब सोसाइटी आप ही करप्ट हो चुकी है, सिर्फ रूलर्स नहीं करप्ट है, इन्हां दी थिंकिंग करप्ट हो चुकी है। तुसीं भाई मकर नूं मत्था मारो। मैं मेरे कई व्हाट्सएप ग्रुप ने जिहदे विच कि बड़े ही लोग ना बड़े टॉप ऑफ द ब्रेन ने इंडिया दे, कोई किसी कंपनी का सीईओ लगा, कोई सीटीओ लगा, कोई फलाना, मैं व्हाट्सएप ग्रुप ते पाया, मैं देखिया वो भी सारे इहनूं डिफेंड करन लग गए। मैं कि यार तुहानूं अकल है कि नहीं, तुसीं गल्लां की कर रहे हो? ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ, ਵੱਡਾ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ, ਇਹਦਾ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹਿੰਦੂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਟੂ ਦਾ ਕੋਰ। ਤੇ ਇਹੀ ਜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਫੌਜੀ ਗਰੁੱਪ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ WhatsApp ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਫੌਜੀ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੋ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸੋਚੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਬਟ ਨਾ, ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਜੋ ਕਰਾਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਾਣਾ, ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ। ਚਲੋ ਪਰ ਐਨੀਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਦੁਆਬਾ ਜੀ? ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ 10-15 ਸੈਕਿੰਡ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ 110% ਜੋ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼। ਓਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, आई थिंक ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਖੜ ਜਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਲ ਅੱਜ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਚੱਟੈ, ਸੱਪੈ ਦੁੱਧ ਪਿਆਲੀ ਹੈ, ਵੇਹ ਮੁੱਖ ਸੁੱਟੈ, ਪੱਥਰ ਪਾਣੀ ਰੱਖੀਐ, ਮਨ ਹਟ ਨ ਘਟੈ, ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਪਰ ਹਰੈ, ਖਰ ਖੇ ਪਲੇਟੈ, ਤਿਉ ਨਿੰਦਕ ਪਰ ਨਿੰਦ ਹਠ ਮੂਲ ਨਾ ਹਟੈ, ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣੀ ਜੜ ਆਪ ਉਪਟੈ। ਭਾਈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੜ ਆਪ ਪੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੱਟੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰੂਮ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਮੇਨ ਲੋਕ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ what is it got to do with United States courts, just a question। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹਦਾ US ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਤੇ what have it got to do with ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਨੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਨੀ ਕਿਉਂ ਕਲਪੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਨੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਚਾਰਜ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨੇ US ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਾਈਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੰਪਨੀ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੇ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮੈਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੰਨੇ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਮੈਂ ਕਮਾਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਲੋਨ ਚੱਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ, ਲੈਂਡਰਸ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਰਾਈਬਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਮੇਰੇ ਕਲੀਨ ਨੇ ਤੇ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਸਟਫ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅੰਡਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਫਰਾਡ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਲੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੋਨ ਲਿੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲੀ ਓਨ ਸਬਸਿਡਰੀ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀ, ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਸਦੀ ਫੁੱਲੀ ਓਨ ਸਬਸਿਡਰੀ ਬਣਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦ ਉਹਦੀ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਿਲੇ ਉਹਦੀ ਏਜੰਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬਰਾਈਬਰੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫੋਰਨ ਕਰਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗਿਲਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਦਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੋਰਨ ਕਰਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਐਕਟ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 123 ਕੁਛ ਕਾਊਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 136 ਸਮਥਿੰਗ 7 ਕਾਊਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਅਰਾਊਂਡ 136 37 ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਦੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਲਾਅ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜੂਰੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰੈਂਡ ਜੂਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿੰਨਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗਣਾ। ਫਸਟ ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਓ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਉਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅਸੂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਕਰੈਕਟ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਅੱਗੇ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਨੇ ਏਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜੂਰੀ ਬੁਲਾਈ। ਉਹ ਜਦ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜੂਰੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੂਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜੂਰੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਮ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਰੈਂਡਮਲੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ ਕੁਝ 36 ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜੂਰੀ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜ ਫਾਈਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਿਰਫ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਲੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਦੋ ਚਾਰਜ ਪਾਓ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਜੂਰੀ ਨੇ ਜਦ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤਾ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਾਰਜ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜੂਰੀ ਇੰਡਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਏਜੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਈਸਟਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਫਾਈਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਹੁਣ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਆ ਇਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਕੀ ਜਦ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜੂਰੀ ਤੋਂ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੈਡਰਲ ਚਾਰਜਿਸ ਤੇ, ਉਹ 95% ਪਲੱਸ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ 100% ਮੰਨ ਲਓ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਛੁੱਟ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਨਵਿਕਟ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਆ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਊਰੀ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਊਰੀ ਬੈਠੂਗੀ, ਟਰਾਇਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜਿਸ ਜਿਊਰੀ ਬੈਠਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਊਰੀ ਬੈਠੂਗੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫਾਈਨ ਲਾਊਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਇਰ ਫਰਾਡ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ ਫਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਕਰਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਦਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਸਾਗਰ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡੇ ਉਹਦੇ ਨੈਫੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਦੇ ਕੈਨ do any out of court settlement for foreign corrupt practices ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਟਾਈਮ ਫॉर दैट। ਤੇ ਅਦਾਨੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਗਿਲਟੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਈਜ਼ੀ ਡੀਲ ਦਿਓ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਆ ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਫਿਊਜੀਟਿਵ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਭਗੌੜਾ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕੋਰਟ ਵੀ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰੈਪਰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ JPS ਦਿਓਲ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੈਪਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੈਟ, ਕੀ ਅਦਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਮੇਬੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੁੱਛੋ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲੀਏ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਆਈ ਥਿੰਕ short and sweet space so people can understand what actually happened here. Anybody have any question? Okay, seems like no question. I have not gotten any speaker request today. ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, it is also being live streamed. There's a full presentation there, people can listen to it in their own time ਤੇ they can understand ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਟਸ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ, ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਇਸ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।